尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们，大家上午好！欢迎回到2025亚洲机器人智能传感系统应用大会第2天的议程。我是主持人 Martin。Ladies and gentlemen, good morning, everyone. Welcome back to the Smart Sensor Asia Robotics. Today, we're going to start the second day's conference. 经过昨天的精彩交流，我们对全球机器人与智能传感产业的最新趋势和技术实践有了更加深刻的理解。今天呢，我们将继续聚焦柔性触觉传感、6维力传感、具身智能机器人以及高精度传感器的前沿技术与应用，深入探索科技创新和产业落地的结合点。为了让大家全方位地把握行业动态，我们专程地邀请到了多位横跨国内外的专家学者与企业精英，他们将结合自身深耕领域的积累，毫无保留地分享最前沿的技术成果和实战经验。第一位带来分享的是深圳市模亮科技有限公司的高立波先生。他这次演讲的主题是柔性触觉压力传感器，掌声有请高立波先生上台，有请。好，非常感谢组委会的邀请，那么也非常荣幸能够给大家汇报一下我们在面向机器人触觉感知的柔性压力传感器我们公司做的一些工作。那么我是深圳市模亮科技有限公司的高立波，我现在呢是担任我现在是担任公司的这个 CTO。那么本次汇报呢，我主要是分为以下这个3个部分来开展。那么首先呢，我会介绍一下这个机器人柔性触觉传感器的研究的背景进一步呢就是说给大家汇报一下我们近期在高灵敏触觉压力传感技术方面一些的研究成果，以及我们公司的最新的一系列的这个产品首先呢在开始之前呢，我们简单介绍一下我们公司。那我们公司呢是去年年末成立，我们现在呢是由关华关总担任我们的这个 CEO 同时呢是周建林周总担任我们的这个 COO。那么我本人呢是作为联合创始人担任 CTO， 同时呢我也是厦门大学的这个副教授博导，现在也是厦门大学萨美顿微纳制造与传感研究所的副所长。我博士呢是2018年与香港城市大学毕业。那么传感器这个领域呢是做了这个具有这个10几年的一个经验，同时呢本人现在也是这个福建省的领军还有这个小米的青年学者等等一系列的这个人才头衔的称号。那我们公司的这个首席科学家呢同时呢也是我们课题组的带头人，是薛晨阳教授。那么薛晨阳老师呢现在是我们厦门大学的特聘教授，同时呢也是教育部重点实验室的主任，以及崂山国家实验室的这个副部长。那么薛老师呢现在也是国家杰青长江学者以及万人计划的领军人才，当然呢也是我们党的19大人大代表。那么与此同时呢，我们也邀请了这个陆阳老师，现在是香港大学机械工程学院的这个副院长、终身教授今年呢也是上了国家杰青。那么陆阳老师呢也是我们公司的这个专家顾问，同时呢也是我博士期间的这个导师所以说我们整个团队呢都有这个密切的合作关系，同时呢也是在这个力学以及尤其是在这个柔性力学方面呢具有长期的这种这个工作积累。那我们今天讲的这个主题呢是面向这个人形机器人触觉的这个感知。那么为了实现我们人形机器因为人形机器人现在比较火，那么为了实现人形的机器人像我们真正的像我们人一样这个灵活的一个操作，那么那个必须要求呢这个人形机器人呢具有这种触觉感知的一个功能比如说特斯拉的第1代的
第一代的时候呢，它仅仅是通过这种视觉的一个感知来实现对物体的一个操控。那么到了第二代的时候呢，它就有这个灵活的操控可以这个抓捏抓握像鸡蛋这种就是说特别容易碎的一个东西。那么它所用的这种触觉传感器它所用的这个触觉传感器，大家可以看到呢，就是说是这种基于这种手部的这种柔性的压力传感器。那么它所用的是这个美国自己本土的这个 TechScan 的。那么其实现在这个柔性触觉传感器呢，是作为机器人触觉的一个基石呢，那么需求的牵引之下得到了一个极大的一个发展。那比如说在我们商业的这个服务里面为了实现一个安全的一个交互，在工业制造里面为了实现一个精准的力的一个操作，在医疗健康领域比如说达芬奇机器人如何实现一个精准的一个操控，以及在极端环境领域如何实现一个非常一个精准的一个操作。那么这些呢都是需要一个触觉的一个感知。那么为了实现这种灵巧安全的一个操作，那么必须呢它具备拟人类的这种多维触觉的一个感知的一个能力。那我们说这个触觉的感知，它不仅仅是实现一个压力的一个感知，比如说为了实现像我们人体一样的感知，它必须形状的感知振动与质地的一个感知，它能够感知到物体的这个纹理等等，还有呢本体与力觉的一个感知，就是说它能够感知到我自己施加的力以及等等，还有呢温度与痛觉的这个感知这个呢就是为了实现机器人更加的这个灵活安全的这个一个操控。那么现在呢，就是说针对于这种触觉感知的因为我们是主要面向的是压力感知嘛。那么面向这种压力感知呢，其实是有各种各样的这个原理比如我这里呢，就是说基于现在市面上已有的这种柔性压力传感器简单列了几种，比如说电阻式的压力这种感知。那么这种呢是我们经常见的。那么它的一个特点呢，就是说成本比较低一些它的一个特点成本比较低，但是缺点呢，就是说它特别呢受到我们周边环境，比如说温度的一个影响。那还有呢，就是电容式的。电容式呢，它的一个感知的距离，就是说电容呢随着压力的一个变化，它的特点呢就是精度呢相对较高一些，但是缺点呢也很明显特别容易受到我们噪声以及我们人体自带的这些静电的电荷等，都会对它产生一定的影响。那还有呢，就是说基于我们动态力感知的，比如说我们压电的以及摩擦电的等等当然这种呢，它的一个缺陷就更大了。比如说它仅仅能够实现对这种动态力的测试，无法实现对于静态力的一个测试。那么这样对于这个触觉传感器来说呢，它的受限就比较大。当然还有就是说最近呢，就是说一些比较火的，比如说我们说离电式的一个特点呢，它就是说它的一个灵敏度比较高，但它那一个不好的一点呢，就是说特别容易受到环境的影响，比如说环境的温度以及环境的湿度等等，以及还有就是说基于霍尔效应啦，基于视触觉等等比如说基于视触觉的，它可以实现一个更高的一个分辨率，但是它呢对于这个计算的数据量以及对于硬件的这个要求呢，相对来说呢也是相对于呢这个提高了这个呢就是说我简单的总结了一下要求。其实对于传感器来说呢，比如说我这里举了几个例子，对于压阻式或电容式以及压电式来说呢，它的一个组成呢，传感器非常简单的。它如果说是我们仅仅的从它的一个最基本的组成来说呢，无非就是分为电极层以及它的一个键合中间的一个键合层以及敏感材料层。我们抛出电极层以及间隔层来不说呢，最关键的其实就是敏感材料层当然还有就是说是根据我们不同的一个结构设计的，我们今天这不讨论，主要是讨论的是触觉传感器的它的本身的一些结构。因此呢，从这里呢我们发现，其实最关键的就是说它的一个敏感材料层是它的一个本身。比如说美国的现在做的最好的一个触觉传感器就是 TechScan， 对不对？那么他们是上个世纪80年代就开始研究，那么到现在呢已经是研究了将近这个四五十年，对吧？40-50年。那么它的一个最成熟的技术就是说它有一个稳定的这个油墨一个材料，对吧？它的一个稳定性呢可以做到这个非常非常好。那么现在呢，至少据我所知，国内应该是没有一家现在能够超过这种 TechScan 的。
同时呢，就是我们在和一些企业人交流的时候，大家对于这个触觉传感器来说啊，就是说我们它其实是有好多这个评价的一个指标的。有的时候呢，比如说有的时候我们说灵敏度啊，有的时候又说这个检测线，还有它这个触发力啊。有的人认为就是说我是不是我的柔性啊，触觉传感器它的灵敏度越高，它的一个最小检测力啊，它就是越低等等，对吧？它其实呢，就是说在这里呢，所以说今天呢，特别我列出了几个我们通常是比较关心的几个指标，比如说灵敏度啊，它的定义其实是说引起的输出信号的一个变化率。关注的重点就是检测最小外界刺激的一个能力灵敏度和检测线呢，它其实并不是严格意义上的一个呈现出正相关的因为呢，就是说灵敏度越高呢，如果说它的一个噪声越高的话，那么它的一个检测线呢也不会一个太高对，也不会太高，所以说呢，它并不是一个正相关的关系。那还有就是说我们关心的一个线性的一个量程它的线性的量程就是说，我们最小力我可以检测到一个小蚂蚁爬过，那么最大力我能不能检测到一个大象在这上面的一个重量？那么这个就是说是最小范围到最大一个范围的力的检测，还有这个循环稳定性。我们商业上的要求，比如说你至少要循环100万次并保持大于80%的这种它的一个初始的这个初始的一个电学信号。那还有一个阵列串扰。阵列串扰呢，其实也是大家比较关心的一个因为现在对于这个触觉传感器来说呢，单一的传感器的一个单元已经不能够实现我整个的一个触觉的功能，它必须是一个阵列就比如说我们人体的这个手指，每平方厘米大约有200到400个的触觉的传感单元它能够实现一个更多信号的一个感知。那么在这个感知的过程当中我们如何实现每一个单元的感知信号的时候不对其他的单元造成一个干扰因此呢，我们就说是这里有个阵列串扰的一个独立性的一个问题还有一个精度和准确度。这个呢也是大家通常来混淆的。其实对于做传感器的来说呢，就是说精度才是我们评判一个传感器最有价值的一个指标。为什么呢？因为精度的话，它是包含了准确度，包含了重复性，以及包含了这个误差，它是几个传感器的一个指标，一个综合的一个体现有的时候就是说，比如说我们和客户合作的时候，客户跟我们说你的精度要达到1%，我说这个是绝对实现不了的。因为传统的 MEMS 压力传感器，我们知道刚性的压力传感器，我们在实验室我们可以做到1/1000，我们可以做到1/1000，但是对于柔性的传感器来说嘛，因为本身它就有迟滞性、粘弹性以及等等各种性能，它就实现可能1、2次你实现1%还是可以的，长期实现1%基本上是不可能。你像美国的 TechScan， 它能够做到的一个指标，可能也就是在5%的这样的一个水平。当然呢，我们也是就是把国内市面上的一些做触觉传感器的一些厂家我们就说是简单的给它总结了一下，包括他们具有的原理以及所在的一个地域等等。最后呢，我们发现了一个非常有意思的一个现象大家可以看到，其实这个红色的就是占的比例最大的。那么它们呢还是基于这种亚组式的。那为什么呢？那么我个人认为呢，就是说，因为亚组式呢，就是说是最开始的基于这个基底当然它本身就有这种就这个造价比较低性能还是可以的这种优点嘛。再一个就是说，因为美国 TechScan 嘛，它正如我刚才所说的嘛，它已经研究了好几十年了，对吧？它已经研究了好几十年了，他们已经趟出了这条路了至少证明了这个技术呢是经过这么长时间的一个验证呢是可行的了。对不对？是可行的，所以说呢，大家纷纷都 follow 这一点。当然呢，也并不是说它是没有缺点比如说他们在这个灵敏度上，比如说在这个多维力上，比如说在这个多模的一个传感器上，这个呢，我后面我也会再讲其实呢，还是有几个点都要去发力的。那当然呢，我们大部分的企业呢，我们可以看到呢，基本上呢都是坐落在我们这个深圳说明我们深圳对于这一块的这个扶持力度还是挺大的。那么市场上或者是现在呢，对于这个柔性和触觉传感器他们的这个需求是什么样的呢？就当然这里呢，我不仅仅说针对于这种机器人的，比如说，那么这里也列举了就是其他行业对于这种柔性的压力传感器它现在的一个需求。那么现在的这个需求呢，我简单列了，主要是分为这个3部分。第一个呢，就是说针对于这种高灵敏度的
一个需求，高灵敏感知的一个需求。如果说你的灵敏度不够，它就不能够实现一个丰富的这个信息的一个感知。然后呢，还有一个就是大面积阵列检测的一个需求，就是说现在的一个传感器呢，绝对不是说一个传感单元它能够解决的一个事情，因为柔性压力传感器本身它的一个精度它就不高，5%到10%的一个水平。为了实现一个多维还有这个多模信息的感知，我必须把我的一个传感器做成一个阵列。那么在这种情况下，比如说在电池膨胀力的监测的需求当中，我必须实现一个大面积的，比如说有的客户给我们提出了要至少实现一个半米的半米这么大的实现对这个电池膨胀力的一个监测，对不对？同时呢，保证每个单元呢都有一个有效的信号输出。还有一个呢，就是多模和多维的这个需求。那么多模和多维是什么意思呢？就是说现在呢，我们的触觉感知仅仅能够实现一个压力的感知，但是我们知道我们的人手它是一个非常奇妙的一个东西，它能够实现温度、湿度等等对不对？那我们能不能实现我们的这种柔性压力传感器，同时具有这种温度和湿度等等一个多模信息的感知？那还有呢，还有一个就是多维的一个检测的一个需求。我们现在呢，大部分就是见到的柔性压力传感器，只能够实现一个法向力的感知，也就是说，只能够，比如说我们抓取一个杯子的时候，只能实现一个压力的一个感知。那么其实呢，就是我们的人手要抓取一个东西的时候，它能够实现一个滑觉力，对不对？它能够实现一个摩擦力等等一个多维信息感知。那么这个呢，也是当前的我们这个柔性触觉压力传感器他们还没有远远达到的。所以说呢，这个呢也是未来发展的一个需求。那么接下来呢，再给大家汇报一下我们就是这些年就是基于这种高灵敏触觉压力传感技术做的一些这个工作那么其实我们这里面呢，我们本公司主要集中的一个关键技术呢，就叫离电阻式的压力这个传感技术。那之前呢，其实刚才我介绍了，就是说压阻式呢，其实是大家都基本上是做的最多的一个赛道。其实每一个赛道并不是说做的多了，并不是说他们扎堆了，而是说每一个赛道里面，它其实都有许多细分的赛道。比如说压阻式的赛道里面吧，比如说现在有接触式的压阻，对不对？它的一个面积发生变化，电阻发生变化。那还有但是渗流阈值效应。它的一个基于这种量子隧穿效应。那我们这里呢是基于这种离电电阻式的压力传感器技术。那这个和这个离电电容式的有什么区别呢？那个离电电容式，我们之前的话，其实我们也是这个长期在做，我们也具备了这个技术。但是呢，就是正如我刚才所讲的，就是我们发现呢，它的离电电容式它非常容易受到环境的干扰，比如说温度湿度呢，对它就有一个非常大的一个干扰。后来呢，我们偶然之下，我们发现就是说，那能不能测它这个电阻？我们就不再测它这个电容了，发现。测它电阻之后呢，反而是它的一个灵敏度和良程都大大增加了，稳定性也增加了，因为我们已经测的不是一个电容的一个信号了。那么它的一个感知的机理呢，其实也非常有意思，就是说它相比于传统的压阻式，呢，它是基于这种量子隧穿效应。那么我们这里呢，就是说，因为呢，它是基于这种离电里面同时存在少量的离子液体，在轻微力的触发下呢，它是首先呢，离子液体形成一个导电通路，然后你再继续压的时候呢，离子液体和电子呢同时的一个协同的一个效应。那这样的话，就是说我们发现它的一个线性度非常好良程又很高灵敏度也很高。同时呢，就是说它对这种温度、湿度，相比于电容式的来说呢，它又能够实现一个很好的一个免疫的这种效应所以说呢，我们基本上呢，我们公司现在都是基于这种离电压阻式的。当然，这个我们那个前期呢，就是离电电阻式和离电电容式呢，它其实有很多相通的一个地方。那么我们前期呢，基于这种最基本的这个原理也进行大量的研究。比如说，我们提出了离子线与离子泵的一个增敏的一个机制。那么当时呢，也是实现了这个最高的这种灵敏度，还有最高的这种良程。那么其实除了这种离电电容式、离电电阻式的这个本身的这种机理之外呢，我们知道就是说提高灵敏度现在最常用的一种方法就是说是要构建微结构因为你构建微结构构建微结构之后呢，它随着压力的增加，它的一个接触面积会发生变化。所以说我们一直在思考一个问题，就是说如何构建有序的微结构同时保证每一批的传感器的性能都一致。
那因为我们现在这个知道市面上呢，现在基于这种触觉传感器的技术，它的一个制备都是基于丝网印刷的一个技术。所以说后边呢，我们全部都是基于这种丝网印刷的技术。我们的目标就是说，你必须要适配这种工业的整个产线的一个流程像什么其他的这种3D 打印、导印模具啦这种的话，就是根本我个人认为是不具备这种大规模量产的这种功能的。所以说呢，我们首先呢就是说是采用这种比较新颖的材料，它是呢叫膨胀微球。那么这种微球呢，就是说在没有加热的情况下呢，它就是一个实心的这种小颗粒但是你丝网印刷之后呢，一加热，它就会膨胀出像这种多孔的微结构。那这样的话就是说是形成了天然的微结构。那我们发现这个呢，其实它是能够大大的一个提高它的一个灵敏度但是我们后来发现呢，就是这个缺点也比较明显。因为它这个微结构呢，都是比较紊乱的，很难实现这个一致性所以说后来呢，我们也是通过改性比如说添加这些氮化硼材料等等添加氮化硼材料，那么调节这个油墨的一个比例，我们实现了这种基于丝网印刷的大面积这种就是说微结构非常好的形貌的这种锂电压缩式的这个传感器。那么我们实现了这个灵敏度，还有这个最小检测力4.7帕。那么这个4.7帕就相当于一只小蚂蚁在你的传感器上就是爬过去的这个力大概就这么大实现了一个很好的一个触发。那么还有就是我刚才讲到的，就是说传感器阵列之间的一个串扰的问题。这个问题我们是怎么解决的呢？因为像其他家呢，基本上都是我们直接把这个敏感膜直接贴到我的电极上，那么这样的话我就完成了我的一个阵列的一个制备。那这个呢，其实是它的一个串扰还挺大的后来呢，我们就是通过一个非常简单的一个方法就是我们构建了这种叫气道层或者叫间隔层，那这样的话它就会削弱每个传感单元之间的这种应力的一个传递当然，我们进一步就结合这个电学的一个方法从而实现了这个它们之间的一个串扰。那除了每个单元之间的串扰，其实还有一个问题，就是柔性传感器它有的时候呢，它要贴附于一定的这个弧面上。比如说我们的这个人体这个手指，它就是一个弧面如何避免在弧面的情况下呢，它们之间每一个单元之间的一个信号串扰我们这里是通过设计这种蛇形的这种结构这样的话可以减小这种应力的一个传递还有呢，就是说这个双模的我刚才提到的就是说，未来的我们现在正在做的一个方向就是说，一定要做多模还有多维的，对不对？那么我们之前呢也是在这个双模感知，比如说接近觉与压觉，还有这个温觉与压觉方面也做了一些工作。比如说在温度与这个压力感知方面呢，就是说为了实现这种工业级别的一个制备，那我们这里呢就是采用这种磁空建设的工艺，我们建设的就是这种金属薄膜金属薄膜呢，它感知那个热效应的这个能力就特别好大家可以看到，就是说在-40到120度之间，它的一个线性度能够保持3个9同时的循环性能也特别好。因为我们这里呢就是用的直接就是非常成熟的工业上的这种铂和铬的这种双主元的这种合金薄膜的一个技术。压力量程呢，我们现在这里报道的是写的12兆帕，但其实我们现在能够做到这个20兆帕这些都没什么问题。那么左下角这个就是我们制备的这种双主元的一个合金温压的一个双模块，这个呢应该是我们现在业内首个做出这种就是温压的这个阵列的。当然，我们现在呢也在就是说是探索这种多维力的感知，比如说这种3维力的一个感知。这里呢是通过将一个这个力分解成为一个不同一个维度的，然后呢实现对它一个信号的一个解耦已经标定。那么现在呢已经能够实现一个3维力的一个感知。我们现在呢下一步正在做的呢就是说是进一步和算法进行一个结合，实现这个6维力的一个感知。那么这个呢6维力通过这种柔性的阵列是完全可以实现的这个也是经过我们现在经过大量的这个研究。那还有呢就是说是比如说最近小米投了一家公司，他们做的一个他们做的一个内容呢，就是说全仿生的这个机器人，就是说包括我们这个人的这个脸部啦，各个部位啦，都和我们人体的部位一样，完全一样。那么在这里面呢，它就需要用到的是一个多维感知的技术，就不仅仅是柔性压力传感器了，你的温度、你的应变等等比如说我们人体的脸部，它其实就可以实现温度啦、应变啦的各种都能实现。那么最近呢，我们也是做了一个工作就是说是在这个机器人上，就是完全模拟了这种人的这个脸部，那么同时呢，将多种
多种的传感技术进行一个结合，应变技术、压力技术、温度技术等等进行一个多模的结合。因为我们做传感器呢是非常有经验的，所以说这个呢我们现在呢也是做的一个相对来说还是比较成熟了。那么与国际上的一个对比我们没有和其他家没有和国内的对比，我们这里呢是和这个 TechScan 进行了一个初步的一个对比。那我们的这个优势包括在良辰、灵敏度、稳定性、精度还有这个是否三维力的感知、是否全柔性的温度感知这方面呢都有一定的优势。那此外的话，就是说我们这里呢也进行了一个严格的就是 CNAS 的一个资质的标定第三方呢给我们传感器的进行一个测试。我们精度呢最好的时候呢能够达到2%基本上在2%到5%的一个水平当然，以上工作其实都是基于我们这个都是基于这个我们长期来在一些这个论文上以及我们相关的这个专利都有一定的这个制定所以说呢，我们有坚强的这个原始创新确保了我们这个具有这个独立的一个自主知识产权。那么接下来呢，就是说讲一下这个我们公司的现在这个开发的一些产品。首先是零翘手的这个触觉传感器。那么现在呢，我们已经是行业内top 企业中的2家我们已经给他们已经初步开始供货了，包括这个夹爪传感器还有这个零翘手的触觉传感器的手指。我们不仅给他们提供的是传感器，我们是给他提供的是整个这个手指的这个模组。那还有这个就是压力分布测试系统。那么压力分布测试系统呢，现在是我们逐渐的向这个新能源系统以及像这种座椅了逐步导入等等，以及在医疗方面领域。那么下面我就简单就过一下吧。那么现在呢，就是在各个领域呢，基本上都是实现了有一定的这个订单包括这些产品呢，也都是逐步的已经导入了。包括我们的这个柔性传感阵列在这个脉诊仪上等等，我们已经拿到了国家的2类医疗器械注册证了，也在这个相关的这个医院也进行了一系列的测试最后非常感谢大家的聆听好的，谢谢，感谢高立波先生带来的关于柔性传感器方面的分享。接下来，让我们把目光转向人工智能系统的感知能力扩展。有请浙江大学副教授 Pavel Loskut 先生上台，他将为我们带来主题演讲：扩展人工智能系统的感知能力。掌声有请 Pavel Loskut 副教授。Let's welcome Professor Pavel Loskut. Thank you very much for inviting me here. I'm from Zhejiang University, UIUC Institute, and we are based on international campus of Zhejiang University in Haining. And I was going first to focus on sensing capabilities, how to extend AI system with more sensing capabilities. And when I start digging more, I ended up with the topics that there are many aspects about how we build mathematical models in AI systems, how we build what we need to consider about data, and there are many other open issues and interesting things to investigate in AI development. I started in AI completely in adventure. Nobody was talking about AI around 2012, 2013. It's just intuitively I filed a patent. Unfortunately, people told me this is science fiction. So they refused to give me money to continue this patent. But it's pretty much along the way of what we have, GPT. ChatGPT. As a matter of fact, in spring 2014, I contacted Google in London and I talked to them about developing something like ChatGPT. They told me it's very interesting, but they refused to give me funding. And in June 2018, I submitted a paper to IEEE Signal Processing magazine. The reviewers told me this is science fiction, but fortunately, editor-in-chief was on my side and he said, that's interesting. And I think that automation is coming to research and we should publish this paper.
in March 2021, a lot of ideas that are now people talking about in AI. You can search in Google, you will find that paper. So a bit of history, because usually people want to claim the priority in doing some research. So for example, now we have a Nobel Prize for invention of backpropagation, but actually in reality, backpropagation was published first by this Finnish guy, Seppo Linnaima, in 1970s in his master thesis. And my view about AI, that it's not about technology at all. It's completely secondary, and it's all about how we are exploring our world by developing more advanced techniques. And we are trying to make everything predictable. We want to reduce uncertainty. And we are learning an enormous deal of things about humans. And by the way, when people talk about AGI, how to define what is that something is intelligent? It's not trivial at all, because we have different animals. They are intelligent in different way. So usually AGI means that we relate this to intelligence as we understand it in humans. So the big questions is, how do we build the AI systems? Do we need more data? Do we need more computing power? Shall we produce better models? And the answer is probably all. All of these things are good, but some of these things will be much more efficient way forward than other things. Nowadays, having the models which are not interpretable or explainable, it's no longer acceptable in practical products. And we are probably facing the law of diminishing returns, that we are spending exponentially more resources, energy, water, training data for just modest improvements. So you can see it on that graph at the bottom right. So wishful thinking, we were hoping that we can keep improving things forever. Anticipation would be at least we can linearly scale up things, the capabilities, but the reality that it starts to level off unless we do something radically different. And I think that I could define two hypotheses. So I noticed one thing, and I believe that it should be true just intuitively, that it doesn't matter what model you take, as long as that model can scale, so we can add more parameters, that model can become a good approximator of arbitrary function. But the difference being that some models will converge to the desired function much faster than other models, so it makes sense to do research and looking at which models have this convergence faster, so they learn better. And another hypothesis, I think that quality of data is everything. If we can get high quality data, we can use very inferior models and make them work very well. Because intuitively, if the data is not of good quality, these models need to be much better to deal with these low quality data, because internally these models have to learn how to improve quality of those data. And another observation that I think is that if you take data, you take mathematical models, or you take algorithms, how these models are eventually implemented, it's the same thing. So it's a different view on the same thing. It's just, if you just take a bunch of data, it's not very convenient asking some questions than if you convert these data into some model and so on. Then people who study complex systems, and we can claim that large language models are pretty complex, and that's why they attract so much research, because there is so many
phenomena starting to happen that we never expected to happen. And in complex systems, it's easy to study local interactions, and it's easy to study the systems at the high level when we are looking at macro properties. What is really challenging is to be at the meso level, so looking somewhere at the medium scale of these models and trying to design them and make them work better. When it comes to modeling, we have two basic strategies. One strategy is forward modeling, another is backward modeling. This is well known in bioinformatics for a long time. For 30 years, people notice this. And the main difference is, do we first collect data and then start asking questions, or do we first ask questions and then we collect the data exactly to answer those questions that we want to know? Very important is to understand the difference when it comes working with data. This picture comes from Judea Perel, who is a retired professor at University of Berkeley. And I think he exactly captured how we work with data. So at the basic level, we have just observations. This is the most straightforward. So we do some experiment, we observe something, and then report it somewhere. More difficult is to do statistical inferences. So we already need to have some assumptions, and we need to have either model or model-free, so sample-based machine learning algorithms. But at that higher level, that's already become more complicated. And the most valuable, most interesting is the highest level. It's about causality. And causality is about identified cause-effect relationship. And that's the most difficult, because even you identify cause-effect, or what you think is the cause-effect relationship, it is extremely difficult to validate this. And with some more thinking, I concluded that actually intelligence is a function provided on top of the structure, because there is asymmetry between function and structure. And when you think about it, and my approach is from engineering point of view, a little bit mathematics. So structure is far more important, because without structure there is no function. And so the intelligence is essentially implemented over the structure of our brain, but it's also limited. It's both enabling intelligence to exist, the structure of our brain, but it's at the same time it is limited by structure of our brain. And because we are living in societies, in social networks, so our intelligence, it's not only limited by our brain, but also the social interactions. And these social interactions can limit as well as enable this intelligence. And in 2018, when I published that paper, that automation is coming to research, the reviewers told me it's science fiction. 7 years later, we have many products that are available. Actually, the secret about these products that everything is based on some large language model, so they are just some kind of wrappers, all these products, which are sending requests to large language models and then processing the output in some nice way. And Litsun, if I pronounce his name properly, so he is a French guy who is now leading AI development in Meta, formerly Facebook. And he started to talk about world models, and he said we should not be modeling things at the level of fine-grained details, but we should go into higher level
this is by far not new idea about this information granularity. There has been people in information theory doing this information granularity. In bioinformatics, you have to choose the right scale, how to model things if you want to do it efficiently. And he is saying that, for example, the prediction should be made in the transform domain, which again, I cannot see how this is some groundbreaking idea. We have been using this in signal processing for a very long time. So speaking about model, traditionally in statistical inferences, we have model-based methods. So we have to adopt some models, so that means we have to make some assumptions. But having the models, we can define optimality, we have interpretability, and that was actually what people did in statistics, studying these things. And more recently, sample-based methods, so this is all these machine learning models that we collect samples of data, and we are trying to fit these data. And adaptive filters with supervised and unsupervised learning were proposed, I think, in late 50s, early 60s, maybe even earlier than that. And the problem with these sample-based methods that they are numerically much more expensive. So this is already what we are seeing. And that's exactly what I mentioned before, that if you replace the amount of data by making some assumption about the model, you save a lot of computations. So that's already happening right now, that people are realizing models are good, and we have these physics-informed neural networks, so that's exactly that we are trying to inject some models and make these systems to be more numerically efficient. So I think that what we are going to be seeing is these hybrid methods combining both worlds, sample-based and model-based methods. So speaking about sensors, when you ask how many sensors we have as humans, most people will answer we have five sensory inputs, but in reality we have at least 18. We are able to detect acceleration, among other things, gravity, chemical substances, and so on. For example, by some sense, so the human brain is processing a lot more sensory inputs than what people believe. I read somewhere that 90% of data are Excel-style spreadsheets, mainly because we are logging in engineering systems, we are logging all the events, everything what is happening. So 90% of data currently is Excel spreadsheet. It's not images or video. And the point that all these data very soon will be consumed in AI training, and we don't have any more human-generated data. And what to do next? So one idea would be providing the sensors, sensing directly the environment, and connecting AI systems to laboratory experiments. And based on these data, we can continue training the AI systems, probably for different tasks. And Litsun, he also noticed that a 4-year-old child has the brain that was trained on a lot more data than large language models. So that's I would say, very interesting observation that has a lot of implications. So that's quite useful to know. And a very big question is, can we explain the world just making the observations? So how to explain something, we need to find the cause-effect relationships. And a very big question is, can we find cause-effect relationship just making the observations and having no other knowledge? And if you study causal inference,
it has the answers. So at very basic level, if there is no confounding, it should be possible but not guaranteed. That we don't know anything, we just collect observations and we can figure out what's going on. For example, we can infer a physical law from observations. And usually there is this example that many people talk about, that Kepler used only observations of planets, and he discovered Kepler's laws, how the planets move around, but he had no idea about gravity. And then Newton figured out that there is a gravity, and he proposed Newton's law, and he didn't use any observations. And recently, by the way, I saw some video that they claimed that gravity was already identified by some Arabic researcher or scientist, scholar, 600 years before Newton. But the key idea is that current AI systems operate more like Kepler, so they are able to make very good predictions about what's going to happen, but they are unable to figure out physical laws. This picture comes from 2021, so I noticed that if the tasks are not too complex, we can use machines and make these tasks very automated, very efficiently. But when we go into more complex tasks, this is where the machine starts to fail. But what is complex, we are now learning that what we thought is complex is not that complex, like solving advanced mathematical problems, solving examples from International Mathematical Olympiad. So to summarize, the AI development is now progressing into describing the world, trying to explain it. And I would say it's not so much about technology like that we are trying to figure out how the humans operate, how we think, how we have the interactions. And everything is always, no matter what technology we develop, it's always end up about control and domination. That's the human nature. And also what's interesting is that nowadays we are able to scan human outputs. So we are able to scan research works, art works, and essentially we are replicating and creating a superhuman by sampling everyone's outputs. I didn't mention anything about complex adaptive systems. They are by itself very interesting. Once we get into certain level of complexity, the problems don't have solutions. I will just mention this. And building AI systems, we are pushing this complexity to very much move into this territory that we will be in a so complex society that there will not be any solutions possible, because you solve one problem, you create 10 other problems. And there are many open research questions, basically just how to describe what humans are doing, how we are solving certain tasks, how we approach different problems. And it has nothing to do with AI, that's just describing more about humans. We want to understand the scaling laws. We don't know the scaling laws, or we don't fully understand scaling laws for machine learning. We are seeing that model-based learning is coming back, and so on. So thank you for your attention. Thank you. Thanks to Professor Pavel Laskat. 感谢 Pavel Laskat 教授的精彩分享。他的研究呢，为我们理解人工智能如何借助先进传感器扩展感知能力提供了宝贵的视角。
接下来，让我们有请宁波科力传感科技股份有限公司市场总监马小伟先生上台，为大家带来科力传感让6维力直达量产的精彩演讲。掌声欢迎马小伟先生，有请。喂。各位专家、投资人、产业链的各位伙伴，大家上午好，我是科力集团市场部的马小伟，很荣幸能够受邀参加本次大会有机会和各位分享一下科力在机器人传感器、力学传感器里面的一些工作。那今天我给大家分享的题目叫做科力传感让6维力直达量产，主要从这2个方面来给大家汇报一下工作。那大家都知道，2025年是人形机器人的一个量产元年。那其实25年也是科力集团成立的第30周年。科力传感是在1995年在宁波三乡成立，起家的业务是以应变式原理的称重传感器。2002年随着中国加入 WTO。科力也进一步拓展了我们仪表变送板块的一个业务，全面拥抱全球化的一个经济浪潮。2015年，响应整个行业的一个发展趋势，科力成立了10大10大物联网事业部，正式开启了科力传感感知世界的物联网大战略。19年，科力在上交所主板上市，正式宣告了科力传感这棵大树在我们力学传感市场正式长成。当然，百尺竿头更进一步，科力传感在2023年正式全面开启了我们的集团化战略。通过投资并购，科力横向布局了包括振动、水质、温度、视觉等等在内的20余种传感器，同时布局了不同行业、不同领域的物联网公司，促进我们20余种传感器进行多传感器参数的一个融合，致力于成为品种最多、融合最深、场景最优的全球著名传感器公司。那回顾我们这个科力成长的这么一个历程，它其实就像一棵榕树的一个成长经历。首先，我们在主业上深耕力学市场，同时不断的帮助我们枝干上的20余种传感器做大做强，向下深耕。所以我们科力的市场部根据我们科力传感的一个品牌理念设计了我们这么一个 IP 形象右边是我们的一个抖音号，欢迎关注。那科力走集团化的这么一个路线，其实是由于传感器这个行业的特点来决定的。我们知道，传感器是智能制造里的最核心的一个部件，但是传感器品类众多，单一市场其实是天花板是非常狭窄有限的，同时投入大、壁垒深。那么回顾我们全球传感器巨头的一个成长经历，包括我们的博士、森萨塔，科力走全球化的这个路线，应该说是符合历史规律的一个顺势而为。那虽然有前人的一个作业，但我们并没有去照抄照搬。科力面对这个行业的一个变局，我们给出了自己5化战略的这么一个答案。首先是投资拉动，科力传感每年会拿出4到5亿的一个流动资金来围绕我们机器人、智慧物流、能源环境板块，包括工业的一个测控板块进行全方位的一个布局。目前的话，我们已经拥有20家控股子公司以及16家的一个参股子公司。那么，相比有一些打着产投名义实为财投的一个机构呢，科力其实是真正的一个产业的一个扶持者。我们会把我们投资的这么20余家的这么一些子公司全部入驻到我们位于深圳、宁波、郑州的一个产业园区里面。同时，我们会根据产业链
的一个需要积极去寻找其他的一些优质的传感器公司入驻到我们的企业，打造一个什么呢？上下楼就是上下游的一个生态。那在物理层面的一个相互融合，其实会带来很多业务上的一些碰撞。那当然，在软件层面，科力会基于我们 KMS 集团的一个管理体系，对我们投资的子公司进行客户、战略、人才以及流程上的一个全面支持。当然，在产业层面，科力会联合我们的政府、我们的协会打造一个智能传感器的一个产业大脑。那随着入链企业越来越多，我们通过大数据对产业链进行一个深度的一个挖掘，会帮助我们的产业链、创新链、资金链、人才链以及技术链进行全方面的一个生态融合。当然，在商言商五化战略最终的一个落脚点，一定还是以实现资本化为它的一个落脚点。那以我们科力的一个长期战略的一个指引，我们在2024年，科力已经在集团里选定了3家子公司，包括以智慧档案为主的天骄之行，以全球移动资产管理的九通物联，包括智慧矿山为主的福州华虹业务。我们会从再投资、股权激励、人才储备等领域，为我们的子公司量身打造资本化的一个上市计划。那当然，今天我也在此借助这个 SSA 的这么一个平台，诚挚的邀请我们优秀的创业团队可以加入我们科力的一个生态，打造传感器的一个森林。那下面我就是今天报告的一个非常大的一个重点，我来为大家详细来介绍一下科力机器人业务的一个发展逻辑。那回顾我们机器人的一个控制的一个阶段，其实我们觉得大致包括了3个过程。首先的话是在我们汽车这样的一个结构化场景下，利用我们视角编程进行一个走点。第二步的话是我们的国产机器人带动的一个国产化，使我们的这个机器人下沉到了一般制造业的一个市场。那引入了机器视觉之后，能够进行一个免视角的编程。但现在随着人形机器人的火热会要求我们机械臂，包括我们的机械人，能够像人手一样，在柔性化的非结构化的一个场景下进行精准的抓取，这就需要力学传感器的一个全面介入。那这也是为什么科力集团作为 A 股目前6维力唯一的一个量产公司，资本市场能给我们更高估值的一个原因。那今天我就为大家来解构一下科力传感的一个业务发展逻辑。首先，6维力的一个应用场景，我们来看一下它的场景逻辑。它主要在3个领域来进行一个应用，包括工业、商用、人形家用的这么一个场景。在不同的场景下，其实目前已经主要是呈现了不同的一个发展特点，包括一个行业的一个不同的一个发展节奏。那科力的话，也因此会做一些不同的一些应对策略。首先，我们来看一下工业机器人这个领域。工业机器人它是一个典型的一个我们叫做零散的一个市场。特别是6维力目前作为一个新兴的技术，其实我们的终端工业应用客户的话，其实还没有全面去掌握这个6维力的一个应用场景。那面对我们柔性抓取、曲面打磨，包括螺丝锁附等等的一些非常零散的一个需求的话，科力传感主要去通过服务我们的集成商来去收敛这么一个长尾的一个应用需求。那以 AI 理疗机器人为主的一个商用的力控机器人场景的话，其实在资本的加持下，它已经有逐步的一个放量的一个趋势。那在这个场景下，科力做的就是全面下场服务我们的一个终端客户。那通过我们软件硬件的一体化方案的话，我们帮助了德仪机器人拿下了理疗医疗机构龙头今年1000台以上的一个大单。那第3是什么呢？人形机器人。人形机器人的这个市场是非常火热的，但是尽管非常火热，我觉得还是要说明的一点是，人形机器人目前各家厂家的一个技术路径其实还并没有定型，应该说还处于一个
群雄混战的一个局面。那面对这么一个情况的话，颗粒的做法是全面配合我们以六维粒技术路径为主的这么一个开普勒公司，我们来做深做全我们的一个前沿技术，包括六维粒控，包括指尖触觉，包括集成力学感知的我们这么一个灵巧手的一体化方案。那我们知道，六维粒其实早些年最早的时候，它是在一些像航空的一些高端应用场合在进行应用的。但随着人形机器人的这么一个崛起，其实我们的客户发生了一个深刻的变化。我们的客户从以前的高校院所，变成了像华为、小米、字节这样的一个互联网大厂。那随着互联网大厂的加入的话，大厂首先第一点，大厂它是具备或者叫做希望它自己掌握终端应用算法的。那其次，大厂的加入，虽然六维粒在人形的一个场合其实还是一个创新的场景、创新的一个应用，但是大厂加入之后，会要求我们提供直达量产的价格和质量。那面对我们大厂的这样，其实我们的容错空间是非常小的，这也是为什么颗粒会去投资德一，会去投资开普勒。在集团内部锻炼内功、螺旋式的成长，是我们面对终端客户随时会产生直达量产价格要求的至关重要的一个举措。那我们看到一个创新场景下，它的产品、它的需求面对纷繁复杂的一个要求，从其中提取场景的最大公约数，它是一个量产的一个前提。那平衡了我们各位厂商对性能、对交期、对成本的要求之后，我们发现2%的一个准度，其实已经能够满足我们客户绝大场景的一个应用。那因此，我们也推出了这款 B80的一个标品。这款产品的话，预计今年就会在我们德一机器人一家客户上，实现2000到3000台的这么一个订单。那这也是我们迄今为止了解到的，在单一客户身上、单一型号出货量最大的一个订单。那要实现性价比最优的一个产品，我们合理的一个产品设计，它是非常量产的一个基础。那我们刚才知道，要达到更高的一个准度，其实对它影响最大的是六维粒的一个围歼串扰。对于围歼串扰的解决方法的话，主要有2类，一种是结构解耦，一种是算法解耦。那算法解耦又包括了最小2层以及神经网络2类。那颗粒经过大量的实验以及量产数据分析，我们发现性价比最高的方案就是结构解耦加上最小2层的方式。那是不是可以去实现更高精度的产品呢？一定是可以的，但是它标定的点位需要更多，60个、600个，甚至更高的标定点。但是这样的话，我就可以实现更高的精度的一个产品。问题是，相应的交期和成本也会跟着上去。那第3部分是真正的一个量产环节，也是颗粒其实目前为止拥有绝对竞争壁垒的一个地方。颗粒目前的话，拥有800余亩的一个厂房，我们的生产链路包括底层的硬面片、弹性体，甚至是线路板，包括电缆。我们是目前这个行业里生产链路最齐全的一家公司，这也从根本上避免了我们的成本卡脖子。那其实六维粒和我们传统的这个称重传感器，它多数的设备还是可以复用的。那颗粒生产了30年，我们投入的设备其实已经得到了一些回报。那这部分空间我们会直接让利给我们的客户。第3点，颗粒在这个市场上我们已经待了30年，最大的一个财富是什么？我们积累了一大批我们经验丰富、操作成熟，并且价格合理的一线操作工人。这比我们很多创业公司，博士直接下场做贴片、做焊接，便宜太多了。那刚才我们又提到一个问题，就是要实现更高的精度，其实需要 AI 的一个算法结构。AI 的加入需要什么？我相信各位都很清楚，
需要大数据，需要量产。那科力其实目前已经年产值有300万台的一个传感器，所以 AI 技术、AI 结构在我们这里可以发挥更大的一个价值。当然，在创新的道路上，我们也没有停止脚步。我们刚才提到了一个问题，就是要实现更高精度的产品，我需要标定更多的点位，但是这里面临了价格和成本的一个平衡的问题。所以我们联合了我们的设备厂商，研发了新型的6维力动态标定的一个设备。那相比传统的以近重机原理为主的这么一个标定设备的话，我们可以真正实现在机器人量产这种实际情况下的一个标定。目前我们的设备的一个标定的一个状态的话，可以满足1%精度，甚至是1/1000精度的产品的一个生产，并且单机的一个标定时间可以降低到15分钟以内。MEMS 是6维力非常好的一个技术路径它不仅可以做小型化，包括我们的抗过载能力、灵敏度的一个提升。最关键的，它其实是实现量产的一个非常全自动化生产的一个非常关键的一个部分。但我们也联合北大、浙大，包括宁大的团队来进行了一些大量的研究。但是目前这个行业里来看 ，MEMS 的量产成熟度还是不够完善的。那在目前仍然采用我们应变片原理进行6维力生产的这个情况下，科力30年的量产工艺就可以使得我们面对86根走线、150个焊点的情况下，可以极致的去压缩空间。因此，我们首先向这个行业发布了 Phi50的这么一个最小的集成了 EC 数据采集模块的一个6维力的标品。那我们最后总结一下，我认为科力未来的一个6维力的发展的话，大概是一个3步走的一个战略。首先的话，我们会持续去优化我们的量产的工艺做 MEMS 的一个产品，包括去联合研究院的一个团队去开发我们的弹性体。另外的话，通过投资合作，我们来继续深耕机器人力学传感器的一个市场。我们现在正和我们的这个战略投资伙伴来去做一些集成6维力的灵巧手和一体化关节方案。那当然，科力也在做投资一些其他领域的机器人传感器。那随着北威、原生、他山的加入，科力其实已经初步具备了手、脚、脑一体化感知的一个初步融合方案。那当然，我们还会继续去投机器人的一个嗅觉、味觉，包括其他技术路径的一个触觉传感器。那随着在这个力学传感器里面，我们逐步深耕，我们会把我们原先投过的20余种传感器引导向我们机器人领域，发展机器人全声传感器的一个应用。其实科力还面临另外一个市场机会，就是什么呢？高端代工。相比目前以高端精密加工组装装配的一些公司来讲，多传感器融合标定是我们的一个特色。我们看到现在的6维力控需要在我们的4支的末端加一定体积的6维力传感器。那未来其实通过整机代工的这么一个商业模式，我们可以直接在我们终端厂商的这么一个模块上贴附我们的这个6维力，直接在异形的结构件上去繁衍我们的6维数据。科力已经储备了这样的一个技术。其实科力在目前的一个市场上其实还是比较火爆的，这非常的感谢各位投资人、各位伙伴、各位客户的支持。但是其实我也想说的一点是，科力已经在这个力学传感器市场深耕了30年，我们是机器人赛道的迎风者，不是追风者。同时，像目前新兴的一些低空经济也好，智慧大健康也好，我们也都在积极的研究和储备。我相信科力传感未来的一个估值空间仍然很大。那我的报告就到这里，这是我个人的一个微信时间有限，我们会后再交流。感谢大家。感谢马小伟先生的精彩分享。
接下来有请大环机器人市场总监王伯堂先生上台，他将为我们带来灵巧手的发展和触觉灵巧手应用探索。掌声有请王伯堂先生，有请。好，谢谢大家。我们是来自于就是深圳总部的这个大环机器人。我简单的就是说，把我们大环机器人的一些关于这个2指到5指的这个解决方案和我们相关的一些应用场景的案例给大家做一下分享。首先呢，就是关于大环，它是我们主要是基于这个工业智能制造场景去衍生出来的这样一个科技型企业。我们的主要的这个核心技术就是在于是精密力控这一块儿，然后呢也是做了很多这个比较精密操控的一些应用化场景。我们的主要一些客户的话，可能是一方面是来自于果链，就是苹果的供应链。比如说像我们知道的很多的一些关于这些的客户，也都是我们的客户。然后还有是这个半导体锂电这块的话，也是我们重点的一个应用场景。因为这些行业的话，它的相对来讲集中度会比较高一点。我们在发展当中的话，其实从投资的这个角度出发，可以看到就是我们的主要投资者来自于像 IDG 字节跳动，还有军联这些比较优质的一些投行在支持着我们。然后我们也得到了像富士康也拿到了它的年度最佳的这个生态好的伙伴。然后我们也拿到了这个国家重点的小巨人的这些资质。我们在做灵巧手的时候，还是有比较长的渊源的，就是我们的首席科学家戴建生戴院士，这个带领着我们3个创始人去，在非常早期的时候就开始在伦敦国王学院的时候就做了关于这个像这个变包机器人像这个5指的仿人灵巧手这些研究也都比较早。它的主要的其实原理是来自于折纸的这个拓扑的这样一个思路去开展出来的关于手的这样一个研发。我右边的话就是我们的首席科学家，也是这个在整个机器人领域里面比较有广泛影响力的这个科学家。我们主要的4位是前面3个是我们的联合创始人，然后他们都来自于伦敦国王学院去做这个机器人和变貌灵巧手的研究。然后我们最后一位是研发的总监，他的在应用场景的落地系统集成和比较系统化做研发管理的话，这块比较有丰富的经验，所以我们也邀请他一起来加入大环，去面对客户提供更多的这个客户价值。然后我们的团队在学术背景上也都有不错的这样一些背书。然后为了更好的服务客户，那么我们在业务拓展团队这一块的话，也非常注重关于拥有这个丰富的像谷歌、富士康、比亚迪、华为等这些行业背景的一些业务的这个拓展的相关的这个小伙伴们一起来去拓展业务。我们的产品可能是会比较多，它其实还是基于这个运动控制这个思路来做的这样一个产品的这个拓展。所以我们最早的话是从2指到3指到5指的这个灵巧手。到电爪，然后灵巧手，然后的话呢是有电钢产品、音圈产品，比较大的这个的话，它是磁悬浮产品。那么我们认为，就是磁悬浮产品的话，它也是未来自动化产线当中一个重要的这个抓手。
这个我能不能播放？我看一下哈。哎，这个好像不能播放。这是我们目前做的这样一个灵巧手的一个简单的一个短视频。这我们目前是第2代产品，我们在快速迭代当中的话，这个第2代产品，说到关于这个灵巧手的一些技术路线，很多的这个有争论，比如说像特斯拉他们可能它的研发团队是从剑绳这个思路去做的，但是我们现在了解到的一些信息也是在往空心杯加上这个连杆的这个结构上去进行转变。但是我们其实在做的时候，现在灵巧手当然也有很多的这个 startup 就是创业公司，它在做这个手这个产品。我们认为就是最终的话还是客户价值是非常重要的，所以我们在做手的时候相对会比较偏注重它的可靠性和功能性，包括这个指尖它比较宽。它为什么会做比较宽？因为很多的传感器公司，他们一开始他们的产品可能没有那么的灵活，那么他们就希望能够比较适配的能塞得进去。有一些产品的话，可能就是很细，确实比较像仿人的这样一个状态，但是短期内的话，可能就纯粹是一个没有触觉的这样一个形状的灵巧手来存在。我们内部也讨论说是。因为我们第1代版本就是一个特别仿人的这种灵巧手产品，但可能还是主要是用于展示展览的这样一个效果。所以第2代的话，就是我们还是想把像触觉传感器，甚至是像6维力的这种传感器，能不能塞到这个指尖或者是手指里面去，所以才做的这样一个比较包容性比较强的这样一个产品。那我后面的话，当然我们会介绍一下，就是我们关于产品的迭代的思考。目前这个手的话，我们拥有150万次的这个测试的这个技术的论证。有很多时候我们跟人形机器人公司聊的时候，他们的痛点在于是一个手在他们反复，比如说在数据采集中心里边的时候，很难持续使用这个1天的时间然后呢，就是他们的理想状态是说是我能用你的手用1个星期，不要坏不要发生问题，就是最好的。所以就是品质这块东西的话，还是目前这个赛道大家需要去提升的地方。然后由于我们的很多客户确实是对这个质量的把握要求比较高，所以就是我们在做的时候会比较谨慎。关于这个无指的灵巧手的话，这个我相信可能大家对手可能也理解的比较多那主要的话其实就是关于这个精密控制，然后触觉感知、可靠安全情感交流的这4个维度来进行做的。关于这个传感器这块的话，是视触觉的传感器，还是6维力传感器？还是这个电容的这种传感器，其实我们现在都在跟不同的合作伙伴去进行这个合作，生产出来不同的产品。因为比如说在教育领域的话，有很多的这个需求，他们希望的说是你能给他做一个完整的解决方案而不是仅仅是一个手或者是孤立的一个传感器，它来进行做所以我们会跟很多的这个传感器的这个生态合作伙伴一起进行合作。关于这个就是我们来做手的时候的话，我们的一个优势在于是，我们通过2指的电爪，通过电钢、音圈等种产品，已经积累了非常多的客户和应用场景。所以我们的这个手的话，应用导入可能跟很多其他的一些这个赛道里面的玩家不太一样，我们可能直接会面向客户来做这个事情。这个往前这个关于这个应用的话，我来介绍一下，就是包含的可能手的话，它可能包含的就是第一个能不能做一些装配的动作。
虽然说我们认为2指、3指的会比5指的做装配有更多的优势，但是以后未来多模态的这个数据，数据训练这个数据采集中心的话会越来越多。当你达到一个量的时候，高自由度的这个灵巧手，它能做的事情就更加的复杂和更加的这个适配。所以说我们也在这一块的话做很多研究，就是来做这个装配的动作。即便是现在我们觉得做的动作距离我们电爪的这个精度要差很多啊。然后的话就是这个双手它来做的一些模拟测试的环境啊，比如说这个车当中的话，现在你要把手得抓住有一个压力的时候，这个车才会认为自动驾驶的时候人是在掌握着这个方向盘的。那么能不能做一些测试，就是说，只是把手放上去就行的，对吧？所以有很多的一些应用场景，我们的很多客户的话也在讨论这相关的一些场景。所以手的话确实有很多的灵活度的东西场景是在的啊，包括我们讲的拿的扳手啊，然后试管啊，然后把这个纸给它展开，拿杯子这些东西，这基本上我们现在市面上能看到的一些场景的话，当然我们的手也都可以去实现，但是在精密和可靠性和这个我们讲的更加偏工业化的场景当中的话，可能确实得一起去做更多的探讨。这我们就是做这个灵巧手的话，有一个特点就是我们一直强调的是2指、3指、5指的综合解决方案。我们跟很多的客户在聊的时候，一方面他们就是倾向于这个项目的头是比较偏向于是用5指灵巧手来进行展示，但很多的实际干活当中的一些东西的话，会涉及到2指、3指，甚至是定制化的东西。那这个的话，就是一个很典型的轮式人形机器人啊，它要进工厂去做这个物料的搬运这样一个场景。这是我们也是跟某一个人形机器人公司啊，某著名的人形机器人公司来做的一个定制化的这样一个夹爪，给它做的一个搬运的这样一个夹爪啊，在这当中的话，它就可以去非常嵌入式的去把这个料箱给搬运起来，而且稳定性也比较高。这个产品的话，其实我们想讲的是，不管你是工业搬运还是装配，还是说是比较偏消费级的，因为现在像这个清洁的机器人啊，割草机器人，慢慢的也需要发展出来一个臂和手。那么这当中的话，它就需要大量的这样一个定制化的，或者说是在早期的时候是一个定制化的这样一个需求。那么我们其实都有比较好的研发、这个定制、售前的咨询、方案的整合和交付的能力。而且很多的其他的我们的灵巧手的这个竞品啊，也会从我们这儿买相关的一些其他产品。这个是一个PGE 的一个电爪，在这个蹄子轻蹄上缝针的这样一个应用。我们的很多的这个生态合作伙伴，人形机器人公司也好，然后包括这个协作机器人，那么现在有很多大量的人形机器人都在产品面世，所以他们也会拉着我们一起去做这个它的生态整合。比如说这个生态合作伙伴落实，它也是在它发布这个人形机器人的时候，就搭配了我们的这个2指的这个方案的话来进行展示的。这是另外一家，这个能播放吗？另外不好意思，那我先退回去啊。另外一家这个协作机器人公司法奥，它做了一个
关于这个关于挑拣的这样一个应用。视频的话，它可能做起来会比较识别度会比较高，结合一下视觉，然后能够非常灵活的去把某一种类型的产品给它给分类和抓取出来。哎，为什么左边这个视频不能播了？看一下。哦，最左边的这个是我们做的一个鸡尾酒的，这样一个应用场景，也是我们拉着生态合作伙伴一起做的双臂的协同。这双臂协同的话，其实是一个很重要的场景。未来我们认为，除了 AI 的这个大脑和小脑的这个开发，那么臂加手，就是执行层面这种操作的话，一定是一个非常重要的这个研究方向。甚至我认为是最重要的研究方向之一，因为你最终的话，你要去执行啊，你的所有的这个多模态的数据也好，这些东西，你最终的话，你要通过这个手和臂的方式的话来进行实现。所以就是关于应用的话，我们在像这个食品的挑拣，像鸡尾酒的制作啊。像这个下象棋啊等等的很多的一些应用当中的话，我们都会去尝试用手来做一下应用，来满足一下第一个是我们整个团队的这个自我的训练，第二就是配合不同的协作机器人或者说人形机器人的时候的话，你怎么样去搭配它来去实现更多的应用场景，这个都需要大量的场景化的试验的。这个是3月份的时候吧，北京人形机器人这个半程马拉松的时候，我们也是这个参与到当中，一起去给游客和运动员发水的这样一个场景。这刚才讲到就是，其实我们目前的客户相对会比较广泛和割裂，就是传统的这个2指。3指和这个音圈、电钢、磁源服产品的话，它是非常要求非常精密的这个应用场景，多用在半导体、3C 这些领域。但是像5指的灵巧手呢，又会另外一个这个用户画像啊，它可能就是教育数采中心、人形机器人、生态各方面的这些场景当中会用的比较多。我们在我们传统的这个产品当中的话，就是能够广泛覆盖的，像半导体像电子制造的和这个需要去精密的这个机器加工的一些领域会比较多。最终来讲的话，就是我们其实还是基于这个运动控制去考虑我们的所有的产品，我们也希望。能够通过这个我们的比较务实的一种研发的态度和技术路线上的态度，不投机取巧，然后呢，能够给客户带来真正的价值。这是右上角是我的微信，如果大家这个可以交流的话，也欢迎这个加我。好，感谢，我的分享到此结束。好，谢谢。谢谢，感谢王伯堂先生的精彩演讲。大环机器人凭借着自主研发能力和创新应用经验，灵巧手作品呢，在工业协作、医疗康复、科研教育等多个场景中，展现出了卓越的性能和灵活的适应性。接下来，让我们有请台北电子科技大学教授钱英仁先生为我们带来主题演讲：自适应滤波技术在人形机器人听觉传感器抗干扰中的应用。掌声欢迎钱英仁教授，有请。Hello. Thank you for inviting me to give the talk today. And today I will talk about the adaptive filtering technique for noise suppression in humanoid robot auditorial sensors. And
as mentioned in the previous speaker, Professor Loscott, he said, he mentioned about the adaptive filtering technique has been developed over more than 60 years. So let's see how these old tricks can apply to the newest technology in humanoid robot auditorial system. Okay, and the outline here, I will talk about the challenge for the robot audition systems. And the second part is how the adaptive filtering technique can be applied to noise suppression. And here I will focus on the two kinds of noise. One is the so-called ego noise, and the other is echo. Okay, first let's look at the hardware architecture of a humanoid robot. As you can see here, a humanoid robot has mechanical structure. They have many joints in the upper limb or lower limb. So, and also he has a sensor system, include vision, audition, and so on. And it has a power system to support the moving for the robot, like servo motors or hydraulic and so on. Okay, and let's look at a simple scenario to interact with a robot. As you can see, there is a human on the right upper side, and he say, "Hi, Uber, can you give me a yellow toy?" And the robot will use a wake word detection module. The wake word is "Hi, Uber," and when he detect there is someone, his post is call him. So he will start his automatic speech recognition module, and he try to understand the human's voice. So after he realized, okay, he want me to grab a yellow toy, then he will use visual perception module to detect which one is a yellow toy. And using the LLM agent decision module, he tried to understand what the humans prompt. So he realized, okay, he want me to grab a yellow toy. And then he will respond to the human by the text-to-speech module. So he will using his speaker and reply, "Sure, I will give the yellow one to you." And also he will command his grab control module to grab the yellow toy to his boss. Okay, and this is a very simple scenario because there is one human and send command to the robot. However, in real case, the case is more complicated. For example, let's see what is ego noise. And when the motor moving, for example, this robot, he want to shake his hand from left to right, and during when he turning his hand, the motor will make noise. So you can see here, the noise basically is non-stationary. And when he turn his hand more quickly, then the noise may be louder. And when he decelerated the turning rate, the noise may get lower. So basically, it is a non-stationary noise. And we have more challenges. For example, we have external factor, like environmental noise. Like there are multiple talkers talk to the robot simultaneously. And also, it is a full duplex scenario. That means the speaker and the microphone of the robot are operating simultaneously. And also, we have internal factor like ego noise. And this noise, just as I mentioned, is generated by the robot itself during operating and original from its structure, especially the mechanical motion. Okay, and
it will interfere with microphone signal. And the interference will degenerate the speech recognition module and even sound source localization or the auditory perception accuracy. Fortunately, this echo noise is usually synchronized with the robot motion. So it is possible to using some well-developed adaptive filtering algorithm to solve this problem. Then next, let's see the overall system for robot audition. So from the left-hand side, you can see the robot sensing source. We may have audio source, it collected by microphone, and we may have visual source, it collected by camera signal. Okay, so let's see the upper part. When he collect the sounds from the microphone, it first issue do some reverberation and the echo noise separation. Then after the noise has, part of the noise has been canceled, they can do better acoustic source localization and tracking. Because it is possible that multiple persons talking to the robot simultaneously. So you have to know how many sources in front of the robot and where are they. And even when they are moving, you may need to check the moving of the speaker, okay? And when we get the angle of arrival information, we can do some spatial filtering, something like beamforming, so that we can get a better signal-to-noise ratio for the robot and do some post-filtering. And then we will do the acoustic echo cancellation. After doing that, we have a good source quality so that the automatic speech recognition module can work well. Okay, now let's see how adaptive filtering algorithm can do that. Okay, so this is the second part of my speech. Let's first see the general configuration of for the adaptive filtering. And as you can see in this block, what adaptive filter want to do is he try to track the desired signal D of K here. And with the input S of K, he will use the error signal. The error signal is the difference from the desired signal D of K and the output of the adaptive filter Y of K, and use the error signal as an input to the adaptive algorithm, so that the adaptive filter, the coefficient of the filter can be adaptively adjusted. And finally, it would like the output Y of K is as close as to D of K as possible. Okay, so the adaptive algorithm need to determine the searching method or the minimization method and the objective function. It is usually the, for example, the mean square error cost function. And we need to realize the nature of the error signal. Okay, now let's see how we can use a simple adaptive filtering approach to do signal enhancement. And we can use this architecture to cancel the echo noise easily. As you can see in this block, X of K is the speech that the from the human noise, and the N1 of K is echo noise from the robot motor moving itself. So how the signal enhancement is we want to reduce the echo noise N1 as much as possible. And how can we do that? For the adaptive filter, we need to reference noise signal N2 of K, and it can be easily collected by an internal microphone of the robot. The internal microphones are not used to collect the environment
sound or the speech from the human. It is used to collect the internal noise that made by the motors inside the robot. Okay, so it is reasonable that N1 and N2 are not equal, but they have similar statistic property. So using that, we can use this architecture called signal enhancement to train a depth filter so that its output can as close to N1 as possible. And why is that case? And basically, because I don't have too much time to go through the detail, but basically you can see, as I just mentioned, the depth filter will use the error signal E of k to algorithm, and this algorithm will adjust the coefficient of the depth filter. So in the steady state, or when the coefficient of the filter is reached to its optimal value, then which means the error signal is uncorrelated to the input of the depth filter. So when it happens, that means if E of k is composed of or nearly the speech, in that case, E of k is uncorrelated to N2. So this is only happen when the output of the depth filter is N1. So we can use this basic architecture to reduce the self-generated ego noise, and that is generated by the robot-owned motors. Okay, let's see. So we can use this for the first part in the system architecture I just mentioned. Okay, then next part I will talk about why use acoustic echo cancellation (AEC) in humanoid robot. As I have mentioned, the humanoid robot often have built-in speaker and microphone, and they operating simultaneously. You can recall the simple scenario I just mentioned in previous slide. He listened to the surrounding noise, surrounding sound, and maybe some command from the human, and also he will respond to the both. So the speaker and the microphone operating simultaneously, and in that case, the microphone will receive not only the human voice, but also the voice from his own speaker. So when the robot speaks via its microphone, the microphone can pick up the output, and it will cause an echo or the feedback in the audio input. And this echo can degenerate the robot ability to accurately hear or understand external sound, including the human speech or the environmental noise. So we have to cancel it. And you can see the speaker is usually very close to the microphone. So if we don't cancel it out, then the ASR module, automatic speech recognition module, cannot understand the command to the human. So remember that the humanoid robot, he always try to understand the command from the human and sync, maybe use its LLM module to think what is action. And then the last one is the action. So the understand the think, understanding, and the action is the loop of a robot, right? So again, how can we use a depth filter to do echo cancellation? The previous problem can be modeled by the block in this diagram. So H is the equivalent echo path, and the human voice can be represented by the symbol V of T, and the surrounding noise may be represented by N of T. And the signal of the speaker is X of T. So
here, conventional depth filter, he want to use a depth filter H hat here. And by adjusting his coefficient so that H hat is as close to as H as possible, in that time, the echo can be canceled. And usually we use a depth filtering algorithm that used to dynamically estimate the unknown echo path is linear mean square, LMS, or normalized linear mean square, or affine projection algorithm, APA. And this allows the robot auditorial system to focus on external sound and ignore their own voice. It's very important. Okay. So this is the basic idea. And also we notice there is a block DTD here. It is a double detection detector. Because when we adjust the depth filter H hat, if XT and the V of t are presented simultaneously, in this time the error signal cannot perfectly or correctly adjust the coefficient of H hat. So usually we need a double talk detection module. When it detects there is a double talk, it will stop to adjusting the coefficient of H hat. Okay. And next one I will talk about, because the depth filtering algorithm is running or is always running. So sometimes it may waste some computation power on that. So there is a very good review paper that has been published on 2025 this year on the IEEE transaction on knowledge and data engineering. And it reviewed a data selection scheme. And basically, the data selection can be divided into two approaches. One is model guided, the other is data driven. And one of my previous work has been included in this review paper. So from the signal processing point of view, sometimes we can do more with less. That is we want to use data selection scheme, and this scheme will determine when to update the depth filter, and that will depend on the embedded information from the input data. So the left-hand side block shown here is the same with the previous one, except for the data selection scheme. Here we have an input called P up, and this is a given expected updating ratio. For example, it may be 20%. And that means I expect there may be, we maybe update the coefficient of the filter in 20% of the simulation time. So as you can see in this probability density function of the normalized error signal, and it is reasonable that when the normalized error is, the amplitude of the normalized error is very large, that means the input signal may be polluted by some outlier signal or some impulsive noise. So in that case, we shouldn't update the coefficient. And on the other hand, when the normalized error is very small, that means there is no much innovation in the data. So in that time, even you decide to update the coefficient of the filter, it is useless. Nothing changed. Okay, so we can use this idea called data selection scheme to reduce the unnecessary computation of that filter. And the problem of the original method is how can we determine the upper bound that tau makes here of the conventional scheme? It is not easy, and we propose using an choreoentropy-based method. We use a choreoentropy-based method to detect the bound of the web updating.
Okay, so this is the simulation result. We use a real echo path, real record echo path. It consists of more than 500 tapes. So you can see the performance here. Our proposed method is shown in the last one. So you can see we only use about 20% of the simulation time, and we can achieve the ideal normalize the mean square deviation. That is about minus 40 dB. In that case, you can see if you update more, the result may be even worse. The data selection scheme is very useful in our case. Okay, the above part is all about how we can use a depth filtering method to cancel the ego noise or echo signal. And however, many speakers mentioned about the power of AI-based approach. So there are many AI-based speech enhancement methods. For example, in this paper, we can see we want to train a network HELM here by using the noisy input data and after some transformation. For example, the short-time Fourier transform to get a 2D signal. And after the feature extraction phase, we can train the network so that you can see the noise speech after the network can get a very clean speech. And the other one, we can use multimodal. For example, we can use audio and the visual input to train the network so that the speech can be enhanced. Because the sound we make is very related to the shape of our mouth. So this approach is very interesting. He used the audio signal here, speech, and the visual signal, the mouse image to train the network. And during the training phase, the student is trained the network inside a controlled environment. For example, in our laboratory, and he used the training result to use the trained model to the testing case in the night market in Taiwan. So you can see the result is very amazing. The many background noise has been cancelled, is suppressed. Okay, and this one is one I preferred. It's called hybrid mode, and some of the speaker has also mentioned about this idea. The best side of the neural network is the adaptability, right? Or the robustness of the model. They cannot work. They may not work well in the scenario that is totally different from its training environment. So maybe we can combine a neural network with a depth filter. And in this example, it's called NLMS net. However, the neural network here is used to determine the best step size of the linear depth filter. And also, this network will try to suppress some nonlinear echo part. That is not easy to do with the linear depth filter. Okay, and this is another one. And this one, he used the neural network to determine the optimal step size of the depth filter. And you can see here, the function of the double talk detector module has been integrated into the neural network. Because double talk detection is not a very easy task, especially in a noisy environment. And also, we have some full DNN approach. That is, all the echo cancellation has been done by neural network. Okay, and in this case, double talk detection module is also not required. And some variation is to replace conventional short-time Fourier transform with the CQT here, constant Q transform. And the simulation result shows a better result.
Okay, and this is the last one, the take-home message. I think the seamless integration of multimodal sensing is very important. And the other is we can effectively fusion the diverse or asynchronous signal, deepen robust and adaptive human-robot interaction. And also I suggest to combine the adaptive filter with deep learning approach to get a better result. And the last one, I think low power computation is an important approach because there are many modules or actuators in the humanoid robot, and it consumes power very much. So if we have some method to further reduce the unnecessary computational load, and that would be a preferred approach. Okay, that's all my talk today. Thank you very much. 感谢钱英仁教授带来的精彩演讲。接下来有请蓝点触控北京科技有限公司销售总监张振壮先生上台，演讲主题为从工业到人形机器人六维力传感器的技术迁移与挑战。掌声欢迎张振壮先生，有请。 尊敬的各位来访嘉宾、各位朋友们，大家好，我是蓝点触控的张振壮，非常荣幸能够参加本次的会议分享。下面我将分3个内容进行会议的分享。首先，第一点，公司介绍。蓝点触控北京科技有限公司成立于2019年。 是一家专注于智能机器人前沿力控技术研发及应用的国家高新技术企业。作为一家提供机器人力传感器硬件、力控算法、行业工艺算法的力控方案提供商，我们公司以自主研发的核心零部件全部实现国产化，已形成包括人形机器人六维力传感器、通用六维力传感器、关节扭矩传感器、拉压力传感器等系列。我们公司核心的团队主要来自于中科院。 航天科技集团、北航等知名院所，拥有丰富的机器人系统开发经验，多年来专注于力学传感器及工艺算法的研发。北航机器人研究所名誉所长、国家863计划机器人专家组组长王天苗老师担任公司的董事。我们拥有高标准的生产工厂，配备专业产线和自动化工装与设备。 保证生产效率和产品质量的同时，确保项目交付无忧。通过深度整合柔性力控算法与工艺算法，我们蓝点触控目前已经在医疗、航空航天、3C、汽车、卫浴、重工等多个行业规模化落地，应用于打磨、装配医疗手术机器人、焊接、工业自动化、科研等众多领域。 已在中国、美国、德国、西班牙、加拿大等众多国家和地区成功落地，并得到广泛应用。这个是关于公司的一些资质高新技术企业，北京市专精特新企业。目前展示出的是公司部分的合作客户，你比如在人形机器人领域合作客户有。 智源机器人、小米机器人和千寻机器人，在协作臂领域合作的客户有粤江、洛石、大竹和日耳曼；在工业臂领域合作客户有 ABB、重秦、新松、华中数控，包括医疗领域天智航、纳通集团，还有这个军工方面的一些客户以及一些高校。第二部分，我们公司的核心技术及产品简介。 传感器系列目前展示的是我们 LD 系列应用在协作臂关节处的关节扭矩传感器，以及 LB 系列通用六维力传感器应用在协作臂的末端。
我们目前公司的产品分为 LA 系列人形6维粒传感器、LB 系列6维粒传感器，还有 LC 系列的扭矩传感器，以及 LE 系列的拉力传感器。关节扭矩传感器主要运用在人形的关节处，比如说像那个肘部、肩部、颈部、腰部、胯部及膝盖处。人形用的通用6维粒传感器主要应用在人形的手腕及脚踝。通过我们的核心技术，通过算法解耦结构设计、高精度数据处理、多轴同步校准，所以说力传感器是一个机械、电子、算法计量融合的复杂交叉学科，技术壁垒还是比较偏高的。目前市面上常见的6维粒传感器的这个工作原理，一般有这个应变式的，还有电容式的和光学式的。我们蓝鼎触控呢，主要采用的是薄金属应变片。6维粒传感器的核心参数之一是分辨率啊。我们在选择力传感器的时候，我们希望这款传感器既能称为大象，也能称为小蚂蚁。为什么这么讲呢？你比如说，用在我们人形机器人脚踝处的这个6维粒传感器啊，再通过人形机器人的这个空翻的时候，它既要承受这个冲击力以及本体的重量，要扛得住。当人形机器人在踩沙子的时候，我这边要做那个步态控制，我希望它也能够很灵敏的感知到。所以说大家在选择这个脚踝人形机器人的这个6维粒传感器的时候，我就希望大量程还要有一个很强的小的分辨率的这样一款传感器。目前这个 PPT 上显示的是节约条件下力的 FY 原始数据局部曲线可以看出呢，我们传感器分辨率优于 0.05 牛，传感器的这个节约响应优于1毫米。那结合力臂的话，可进一步提升分辨率。6维粒传感器的这个核心性能参数之一也叫耦合。我们行业里呢也把这个耦合呢也叫做串扰在此呢就是综合精度影响这个力传感器综合精度的4个因素。你比如说像线性、滞后、串扰、零飘是直接影响到一款高精度力传感器的这个主要因素。我把这4个影响因素呢，把它当成一个木桶理论来讲解。你比如说装一个桶装一个木桶装多少水，取决于这个最短的一块木板，而不取决于最长的一块木板。当然了，你比如说像这个线性、滞后、串扰和零飘，它就相当于是这个木桶上的4块木板。目前呢，你比如说像 FZ 方向，我们给它施加了一个这个12.8千克的力你比如我们理论上其他方向不应该输出力呢，对吧？但实际上因为我们这个传感器多数是并联的这个传感器，所以说在FZ 方向上施加了12.8千克的力之后，其他方向的这个也会受到一个力值的一个输出。通过这个我们的实际的测试数据来看的话 ，FZ 方向施加了12.8千克的这个力，像其他方向的话会输出这个是5克或者10几克吧，10几克的这个力值。目前呢，这个在我们行业内这个水平呢，一般是在1%到3%左右，我们可以做到5/1000，5/1000。关于零飘零飘这也是一个影响这个力传感器这个综合精度的重要因素之一零飘呢，它是指这个我们在这个传感器在不受力的这个情况下它的输出信号随着这个时间包括这个环境条件，你比如说像这个温度湿度的这个影响出现缓慢的偏离初始零位的这样一个现象这个零飘呢，对这个6维粒传感器的这个综合精度呢，
影响也是非常大的。目前呢，我们公司6维力的这个传感器呢，应用在这个机械臂的这个末端可以高精度的检测3个方向力 F、X、Fy 和 Fz 和3个方向的力矩 Mx、My、Mz， 采样率呢可以达到1000赫兹，实时高精度力控制功能。关节扭矩传感器呢，用于高精度检测单位扭矩 Mz， 采样频率呢，这一款呢可以达到5000赫兹，也就是每秒5000次。那在末端力控和关节力控它们特点上的一个区别，首先从精度上来讲，末端力控的这个精度呢是比那个关节力控要高的。那匹配开发难度呢，关节力控是偏高的，并且末端力控更适合用于工业臂但是关节力控的这个带宽它可以做得更高。从安全性上来讲，末端力控仅末端以下可以感知到，但如果说是在关节上每一个关节都装了关节扭矩传感器，那么它是可以做到全臂可感知。目前呢，在人形上展示的是我们 LA 系列人形6维力传感器，用在手腕人形的手腕，以及用在脚踝的，还有 LC 用在人形的这个关节处的该系列传感器为工业级多维力传感器，同时拥有5倍过载能力，内置低噪声放大器，综合精度优于0.2%。结构的结偶设计，刚度灵敏度协调，极佳的维度结偶，多维标校，高精度的校准设备，6维力系同步加载技术。数据采集这一块呢是高信噪比采集系统，内置温度补偿电路，毫秒级实时结偶。目前呢，现在是展示的应用在协作臂的 LD 系列关节扭矩传感器和用在协作臂末端的 LB 通用6维力传感器。这2个系列的传感器支持深度定制，适合用于机器人关节的扭矩测量，已在柔胸臂领域有着成熟的应用。下面呢，我给大家介绍一款我们已经量产的这个用在人形的手腕的这个6维力传感器。它呢拥有的是尺寸因为我们做的6维力传感器都是一个类圆柱形的这样一个外形，它的直径呢是35毫米，厚度呢是21毫米，额定负载 F、X、Fy 方向是80牛到500牛可选 ，FZ 方向是160到1000牛可选。那3个旋转方向的这个扭矩是4到40牛米可选，分辨率呢有0.1、0.2，准度呢均是马量层下的3/1000，过载水平是5倍过载能力。采样频率可以达到1000赫兹。通讯接口支持多种通讯方式，比如 Ethercat、CAN、RS42、485串口、Modbus、Ethernet 等。防护等级呢是 RP65， 可定制 RP67。供电电压为直流48伏，功率呢小于等于2瓦。重复精度马量层下的1/1000，综合精度是马量层下的2/1000。重量在45克以内，工作温度为零下10度至80度。材质可以选择高强度不锈钢以及航空的铝型材。这一款呢是用在人形的脚踝处的6维力传感器。因为刚刚讲了，用在人形脚踝的6维力传感器，它既要承受人形比如说像空翻呀或者跑步时候的一个冲击力，要求它一个高负载、高刚性，还有一个高分辨率进行步态控制。这一款 LA77 用在人形的这个脚踝的传感器它的量程是1000到2000牛
它的扭矩是60牛米到120牛米，它的综合精度也是可以做到满梁层下的2/1000。这一款呢是我们通用型的6微粒传感器。只是说它的这个尺寸啊，包括它的量程啊，有略微的区别，但它的综合精度都是满梁层下的2/1000。我们公司是只做高精度满梁层下的2/1000的这个传感器的厂商，下面重点给大家介绍这款 LC 型的关节扭矩传感器啊。这一款关节扭矩传感器是专门用在人形的关节处的。整体厚度是6毫米，并且是模拟量，综合精度可以做到满梁层下的1/1000。这是我们的另外一个系列拉压力传感器。下面我进行第3部分典型的应用事例。那我们的力传感器在工业领域里，主要应用在减速机的，你比如说像减速机的装配、3C 装配、拖动视角、抛光打磨、测量检测、刀具开刃等等。还有一些特种作业或医学检测等使用场景。这是一些实际就是拍摄的一些案例视频，给大家看一下。下面我进行有关我们相应的一些案例的一个分享。你比如现在这个是针对电网带电作业的这样一个案例背景和难点。一个是呢用工难、用工贵、工作环境危险、维修任务紧急、专业要求度高、从业人员呢越来越少培养周期成本高，在10千伏以上的高压等恶劣 EMC 环境中，高低温零下20度到70度、高湿等恶劣环境实验条件。复杂外部光环境下，较大的初始误差情况下的利空操作，原方案只有视觉引导机器人操作如右边的视频。全自动模式下作业成功率仅为10%，缺少利空方案。那么我们给客户做的这个方案，针对电网带电作业环节提供末端6微粒传感器加利空软件加基础算法和工艺包，客户可自行进行集成方案，并且耐10千伏高压环境的 EMC 性能，极大程度降低了工作环境危险系数。那客户现在呢，目前已实现机器人全自动带电作业，成功率由10%提升至99%以上，并且交付周期仅仅只有1个月。下面进行第2个案例的分享，项目背景及难点。骨科手术过程中，对机器人进行拖拽、快速定位，手术过程中形成虚拟边界，通过力控对关节腔进行磨削。第5和高精准度、极低的温漂、高可靠性传感器高宽带，精确至0.1牛的高精度打磨力控制。这个项目的优势在于，针对医疗行业高性能要求，传感器依托团队在航天及中科院多年的飞行器高精度测力技术，采用全正向设计的结构及解耦算法，保证了绩效的耦合串扰，优于0.06%。在此和大家讲一下，我们的技术源自于航天科技集团实验2所做风洞实验的，然后实际上我们这个技术积累呢，远远要超过我们公司成立的年限。高性能应变调理采集电路，保证了高宽带、低噪声的数据。自适应温度补偿算法确保了长时间范围内极低的温漂。目前那个项目成果呢是全面提升医疗手术机器人使用便捷程度降低操作人员门槛，提升手术系统安全性，有效提高手术效率。这是第3个案例，关于智能焊接这一块的项目背景及其难点。引入自动化生产设备，降低劳动成本及强度，通过智能焊接作业提升产能及产品品质。产线需频繁的更换产品类型，这是他们的项目的一个背景和难点。那我们的项目优势在于，在机械臂末端安装蓝点触控6微粒传感器，配备自适应算法及工艺算法包，
面对不同工具及工作场景，工人仅需通过拖拽施教的方式精准生成轨迹，引导机械臂完成焊接作业。施教方式要实现点位连续轨迹记录，各坐标系下拖动可实现0.1毫米级别的位置精度。项目成果实现快速换型生产，产能得到快速提升，极大程度降低了人工成本及劳动程度。第4个案例，项目背景极其难点，机器人行进过程中腕部高冲击、高过载，关节部位有限信息反馈下的扭矩力扭矩力，然后高解耦度输出，低温漂。它的项目优势在于高精度解耦算法、高带宽、高精度微小应变信号条理采集、温漂补偿控制、6维同步校准、复杂交叉载荷下的传感器正向设计。针对脚外部大冲击，改进传力梁及过载保护结构，同时对弹性体进行晶格重构，确保高灵敏输出下的强过载冲击能力。由于满梁层下0.5%的高精度、无数据依托的高精度解耦，响应带宽不低于7000赫兹，就是每秒响应7000次以上，5到10倍的以上过载。那项目成果在不增加整机这个本体的重量和体积的情况下，对原有传力结构进行改造，实现了高性能力控反馈及其控制。以上便是我今天会议对大家的分享，谢谢诸位。好的，感谢张振壮先生的精彩分享。接下来，让我们欢迎法国上阿尔萨斯大学教授 Lawrence Pascal， 他将为我们带来面向先进传感的下一代网络架构。掌声欢迎 Lawrence Pascal 教授。Let's welcome Professor Lawrence Pascal. I will present some architecture for next generation wireless networks, and I will more focus on communication aspect for the sensor. Quality is important for sensor networks, especially we can see there is different parameters of quality on service, bandwidth, latency, and depending on the application, not all parameters are important. For example, for video, it's more bandwidth. For voice over IP, it's more latency. We can see not all parameters are taken into account. For internet, we see that it's important to have communication is more and more important. Today, we can see we are more than 5 billion users. We have the bandwidth today is terabyte, and we have more and more wireless communication. We can see evolution with development in the last year of CTI, computer telephony integration, of Cat2Play, and the new generation. We have seen the evolution in the wireless networking. We have less and less cable and more wireless communication. And the device also, we are more using a smartphone today for data and voice communication. For the communication, today we see also development of optical switching, full optical switching. Today, for example, it's not necessary to return for optical to electronic for optical. We can have full optical with the use, for example, of MEMS, micro electromechanical system. It's a very small mirror. We can switch information. Then the optical fiber is very important, and we can see different parameters which can be used to offer quality, such as that is CBR quality. If we want very good quality, it's expensive. We have other parameters which decrease the quality, but of course it's cheaper. For the architecture, we can see different protocols we can offer quality, such as InServe, integrated service, RSVP, DivServe, MPLS, and there is a lot of different parameters which can offer security. We can see evolution in the past. Initially, we have ATM, after we have IP over ATM, IP over Ethernet, now IP over WDM technology.
then we can have a full different technology. About wireless networking, we can see we have more and more than today, approximately 70–80% of traffic is full wireless. And we can see evolution of wireless networking, for example, third generation. Every 10 years, we have a new generation. For example, in the year 80, we have 1G, so 2G in the year 90, 2000 3G, 2010 4G, today we have 5G, and the next 5 years we will have the 6G with a tactile internet, with massive data rate, low latency, massive reliability, massive deployment with resilience against jamming, massive scalability, massive security, and it will be very important for the development of vehicular edge computing. Then we can see QoS is important in wireless. We have different devices. For example, for sensor, we have a problem of battery. Then new generation of battery will be important with such using of hydrogen solution or superconductor to refuel very quickly the battery and not waiting a few hours. And then we can see that each wireless network offers different quality. And initially, we can have radioelectrical, which penetrates building. We have infrared, it's no more used because it do not penetrate building. Microwave is a good solution, but it do not penetrate building, but large distance. Light wave is laser, it can be a problem of absorption with the rain or snow. And today we see a lot of development with the LiFi, light fidelity, which is using for transmit internet through the light, and development of LiDAR, laser emitted detection and ranging, especially for vehicular networks. And then you can see different technology for this 1G is based on FDMA, frequency division multiplexes, 2G on time division multiplexes, 3G on code division multiplexes, 4G on orthogonal frequency division, 5G on SCMR, sparse code multiplexes. And also for this to communicate with different sensors, we can use also satellite. It can be a good solution. Today we can see a lot of development with low Earth orbit, medium Earth orbit, and geostationary Earth orbit. We can see with the frequency using for transmission is more and more higher. Initially, it was more than 10 gigahertz, and today we are more going through the 40 and 50 gigahertz for application. For low Earth orbit, altitude is between 300 and 2,000 kilometers. Communication delay is very 0.1 second, and 50 satellite can cover the Skylink. That is a picture of the first generation of mobile phone. Today, we can see evolution. We are going from Iridium initially to Global Star system, OneWeb. For example, if you take airplane, you have internet during all the flight, and it's a lot of companies using OneWeb. And tomorrow, it will be more focused on SpaceX because with Starlink, they expect to have more than 48,000 microsatellites, which represent 6% of all internet. And also Amazon is present in this market with Kuiper, with another solution. MEO, medium Earth orbit, altitude is more higher, 5,000 to 20,000 kilometers. 12 satellites can cover the Earth. And then it's more focused on localization, for example, GPS and Galileo European GPS system. GEO is a geostationary Earth orbit, altitude of more higher, and it's no more used for telephony or for communication or sensor because antenna should have 1 meter diameter. It's not a good solution. As delay is very long, you can see it's not a good solution. It's more using for TV or meteor system. Today we see development of Pico satellite, very low Earth orbit, which can give a rate up to 1 terabit per second, and development of apps, altitude platform and low altitude platform. And we can see solutions such as Proteus airplane and airship. For example, the Google Moon project. You can see here a picture of the Google project on a drone during the
day you refill the battery, and during the night using the battery, and can be used for transmission. If you don't want an antenna in your city, then the antenna is 20 kilometers in the sky. For all this communication is based on system with a femto, pico self, micro self, depending on the population. If there is few population, it's more macro self. If there are a lot of population, it's femto self or pico cells. And the system has evolution is last year. Initially, we have GSM with a rate of only 10 kilobytes. After we can see a different protocol which has been used for communication depending of the country we are located. With a 2.5G based on GPRS, for example, you are a rate of only 48 kilobytes for transmission, very slow. After appears the 2.75G with an edge with a rate of only 150 kilobytes. After arrives the 3G in the year 2000 with the UMTS system, Universal Mobile Telecommunication System. And then we can see the rate for communication is for 3G is only 384 kilobytes. After we have the 3.5G with HSDPA, high-speed download packet access, a rate of 4 megabytes. 3.75G with HSUPA, a rate of 6 megabytes. And appears the 4G with a rate on 300 megabytes. 5G with a gigabyte world. And we're going next year to the 6G with terabyte communication with low log consumption, low latency, and is very important, especially for development of augmented reality device. And then for IoT, Internet of Things, we are more focused on sensor. We can see a massive growth of traffic volume here, a massive growth of connected device. We can see, for example, you can see between 2010, 2020, we're going from 5 billion to 50 billion devices connected. And people want to have a high data rate, low latency, high reliability, low energy consumption, and low device cost. People want affordable and sustainable solution for this. And then is the reason we are going 5G to 4G to 5G. We can see development of another slice. We have a slice for Internet of Things, another slice for vehicular, another slice for voice over IP, and also latency. We are going a latency of 50 milliseconds in 4G to 1 millisecond with 5G. Then we have massive reliability, massive and lower cost. And then with 5G, we have the development of millimeter wave technology, hotspot system, massive MIMO solution, which appear. For Internet of Things, what is more important for it's the development of automat manual, and you can see Internet of Things everywhere. We can see for communication is very important for this Internet of Things, and we can see solution initially with the Sigfox and other solution which incorporate additional information. We can see for all Internet of Things, development of different data center. Initially, we have the cloud networks. After, we have the medium MEC, mobile edge controller. And for Internet of Things, we are more focused on fog computing with control plate, which is distributed in network equipment. And you can see development in router and switch in Internet of Things, vehicular. We have local management. It's very important for development of VEC, vehicular edge computing. And also we see development of skin, MISC, femto data center with, and all this solution is based on SDN, software-defined networks, and software-defined SDX, software-defined everything with a lot of different product. And for all this one, we have separation of data and control plate control plane in this different equipment. For Internet of Things, we can see a lot of big development. We have a massive MIMO, advanced cloud radio access networks. We provide adequate self-coverage with enhanced mobile broadband, massive machine communication, ultra-reliable, low latency communication. And then there will different solutions, not only 5G, but we can see
other solutions which appear. For example, for Internet of Things, we can use IEEE 802.11eh, which is a very useful solution for IoT, and also 5G narrowband Internet of Things. Then 5G tactile internet will be an enabler for remote skill set delivery with low latency, high security, high availability, and especially we can see is a good solution for haptic virtual environment. And other solution we can see is IEEE 802 solution with 802.15 with wireless personal area networks with solution based on RFID, Zigbee, Bluetooth, NFC. 802.11 for wireless local area network with Wi-Fi. We represent more than 70% traffic. Wireless 802.16 for wireless metropolitan area networks and 22 wireless regional area network. Then we can see we have not a single technology which satisfies all needs, but a familiarity of technology and device. For example, for sensor, for example, is more based on wireless personal area network. For wireless personal and the standard is IEEE 802.15. You can see solution with RFID, radio frequency identification, NFC, near-field communication, and the standard, everybody know Bluetooth with a rate on 1 megabyte only, small distance, of course. And then other solution, if you are higher rate, you can use ultra wideband. We can see a rate more than 480 megabytes. Or if you want a cheap solution, the standard is 802.15.4 with Zigbee, for example, which is used by a lot of toys because there is low complexity, low power consumption, and of course it's very cheap. It is used in a lot of toys. We use the Zigbee standard. For wireless local area networks, there is a lot of evolution. We have Wi-Fi 1, 2, 3, 4 different rates, which can see Wi-Fi 3, for example, is only 54 megabyte. Wi-Fi 4 is get 300 megabytes. And we can see other solutions. We have a different project. And then we have the evolution with Wi-Fi 5 with a rate of 500 megabytes. Wi-Fi 6 with 11EX standard with a rate of 11 gigabytes. 11 today, we have also Wi-Fi 7 with a rate of 30 gigabytes. And also development of Wi-Fi 8 today with a rate of 1 terabyte for communication. But for large distance, you can see the house. If 1 terabyte communication tomorrow of a lot of gigabyte communication, distance should be very short. But if you want a large distance, for example, a few kilometers, you should use 11 standard 802.11EF, but only a few kilobytes for communication. Of course, you have not gigabyte and terabyte for large distance, but a few kilobytes is a good solution. Then for Internet of Things is more based on this standard because you have a few kilometers for communication and the sensor initially communicate only a few kilobytes are enough for communication. This standard is no more used, it's IEEE 16 because the industry prefer to use other standards such as 6G, 5G tomorrow. We can see evolution of standard. GSM was based on ISDN, GPRS on frame relay, UMTS on ETM solution, and today all is full based on IP. And efficient support of internet is not possible without a core, which is totally based on IP protocol today. To conclude about what will be tomorrow, we will use one unique network for all communication, wired, wireless, voice, data, TV. We can see development of new protocol, big development of virtual internet with cloud data center, which should have a rate of at least 100 gigabytes for communication, that's the minimum. A lot of different standards has been developed with software-defined network, SDN, network function virtualization, name data networking. We see the big development of Internet of Things in the world. We need the communication, new standard, new protocol for communication, big development of big data. We can see about the network, we are going virtualization,
And now we see an Uberization of the network with a lot of new provider for the networks. And we see development of network for Internet of Things, another network for voice IP, another for vehicular. Security become more and more important in the communication. We can see also the convergence of 5G, 6G, and Wi-Fi. Tomorrow, 6G and Wi-Fi will have the same specification. Then probably we will have one unique networks. We see development in the last year of very low Earth orbit. Today, with Starlinks, we can see if tomorrow the communication is cheaper with Starlink, maybe you will not continue to use your national provider because you have a communication everywhere in the world, in the middle of nowhere, middle oceans. With Starlink, you have internet connection, for example. We can see development of connected things with artificial intelligence will become more and more important with machine learning, digital twin, we can see development. Of course, there is still problem of energy. We can see all this communication consume a lot of energy. We can see digital technology consume about 10% of the world electricity. And for the server, consume 4% of all world electricity. And we know today 80% of all traffic is only video today. We can see the importance of video for communication. About the traffic, we can see here that for vertical traffic, 14% is for satellite and communication is done by satellite, and 6% with only Starlink. We take a very important part of the market. 40% of the telecom provider, national provider, and 46% a big development of GAFAM networks with Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft. And what about the horizontal traffic? We can see private 6G, 5G networks. 60% more maybe will be for Wi-Fi and 32% for device-to-device communication with the development of Internet of Edge. And what about tomorrow? We can see the development of 6G. We can see a lot of development. For example, satellite modem are including all new Apple, for example, smartphone device using offer satellite communication. A lot of optical cable in the world. The owner is Google. You can see we can see the importance of the GAFAM today. And for the architecture, we are going for a monolithic 4G approach to a 5G microservice approach. And today, with the 6G, we are going now to a function as a service with a serverless, with security, which will be more and more important in the future, and energy conservation. And then we are going more for virtualization to a serverless world with development of generative, behavioral, adaptive, artificial intelligence. And the world is more going from networks to a digital architecture. That is an evolution that we can see which appear and which it's using by the sensor, because sensor need to be to communication. We can see for Internet of Things, the importance of the communication is the next year for all devices, because all devices will be connected together in the future. Thank you.好的，感谢教授带来的精彩分享。各位嘉宾，今天上午的议程呢就圆满结束了，感谢大家的热情参与。在上午的交流中，来自企业和学术界的专家不仅带来了丰富的研究成果，也为我们展示了这些技术在工业、医疗、人形机器人等领域的应用前景，干货满满，收获颇丰。下午场呢将于下午的2点钟准时开始，届时多位重磅嘉宾将带来行业趋势和技术创新的干货分享，请大家合理安排午餐的时间，也别。